Alright, shalom, shalom, shalom. First and foremost, I want to give all praises, honor, and glory to Abanawo, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Raka, Kodash, Amat. Double honors to the apostles and elders of Great Millstone, a salutation to the hopeful elect, the brethren that are teaching this word in truth and sincerity throughout the four corners of the earth, the house of David, the Bayat Shaldawada, the elect. You know, I'm the brother Cyan from GMS Suriname, and I want to do a lesson in Lord's will. This is edifying to the hopeful elect. So, as you can see, man, it says here in this article, of RT, or is the RT app, I wonder why they didn't ban this app from RT. It's a Russian app. It says USC's consumer prices jump most since 1982. So inflation is getting ready to start, and then hyperinflation will follow, and they getting ready to break this whole system, man, and bring in the new one, which is what, the MOTB. Everybody know now what the MOTB is. For you listeners, you believers, you know you know what we mean when we say MOTB, because you can see such words, on YouTube anymore. They're going to strike, or flag your video, man, and we just want the word to come out, so we just use wisdom, and make this video so that you can get edified. So when we say some of these words, short, you know what we mean. So they getting ready to break this whole system, because we know that Esau, is ready to bring everything down. And we all know that it's Yahweh Bahashim Yahushai doing it, and it's using Esau. But we the believers, we the prophets, we can see through everything, because Yahweh Bahashim Yahushai give us that spirit and that mind, so we know what's gonna come. It's the MOTB. That's why you can see gas prices is rising, at an all-time high. So I'm gonna talk to the Suriname people that they can understand. So brother nga sa mina brother Sayan, GMS Suriname me koma ka nga wani nga karakter nga hisfu amuro hiwa nga wasa we kargado et truning in it Hebrews na Yahweh. Ina nefe wonderbar so na wasa we kar Jesus Christus et truning in it Hebrews na Yahweh Shai. Like for sabi me koma ka nga watra video fu ko bawa ko loof up fu de bribiwang sa fatok ena dele ko warskuwing. Gide wansa ne bribi de wansa yar ki mali ne bribi say tante kasan lek fon dele ko warskuwing giyu. Zabito. Like from si jaso may apong article jaso atag jasa USC's consumer prices jump most since 1982. De may sorry jaso tak the sun in the wing kri de afas fa den price jump pogwa lok to na since last tali sabi de ni khatitu yan taktak. And usap tak nuno din na ina ente today na tika na fu sorry tak ahir sa kapay fu de sukan of the week man nga deres fu de hidden so follow equagrong. Isa fatok nung na din may rebus konder na nga di ingi o take over. Isa bitok mar soso de bribi wang fosi airs dan fos de trawang. Na dat na ahir proses sa ekober kapag on po. Maar a downfall for the sukan of the wit mang nga ding de trahiden so follow. O de wang katastrofe fade may take ini dalas katastrofische vergeet fade may kare maar may taking in Engels na catastrophe. Sa fato de son ekto bigi o de mo gwagro na nga bumbigi calamity ite na nga bumbigi problem omdat de mo wacha wa new system ko ne suhan am duet man de mo cha hell ko tapagron tapo de may clear a hunger snoot isa fato a her crisis ja so to Ruslan nga Ukraina isa fato na a beginning a start pe de mo introduce this de may take that like wari de fu do den trasanif de mang fu ko nang isa fato a MOTB usap sa may bodul na nga MOTB de wan sa e follow den video de wan sa bribi usap sa wecha kong isa fato apchin san sa mo apot na inyo anwa digital sani
Isabito, dat na a system sa di mo chakon. Dus de mo broka hier system ja, so daarom ik de mij creëer alles aan prijzen guahi, prijzen gualok to dus de mo druk grond tapu so soft dat de people kan accepteren. Wan enigste oplossing en dat na pchin sa de mo put na in je rechter anu of in je face edele fa bebele taking. A CHIP. Isabito, nono uno ma tak bepaalde woorden morom dat YouTube e arki zolang de ma hier bepaalde woorden na bepaalde sansa ya taki. Isabato de mij blokkeer je video of de mij blokka channel via en dat uno wani. Dus we gebruiken wijsheid. Isabato we kort de woorden af. Jusa every view say follow hisap so we taki. Dus na systeem dat de mo wancha kon full digital. No ma bay ino ma serie if ino aba ap chinsan ini anu of na inyo face ede. Isabato le fa be ibele taki. Ay sorry ja so tak US's consumer prices jump most sa foto since 19 attack the inflation soaring amid rising commodity and labor costs sa foto en isabig batak te oli price guahi dora orlog di say gobyerno de in Rusland nga Ukraina a oli price guahi sa foto baka omeyari na bisabit na baka 20 of 30 yari a oli doro $4 $50 para price na $60 at atrong isa foto na le fa oli price upujan so insana nang in Amerika na fostron de mais senso sa foto baka omeyari de mais taka a oli price opo isabito de mai carry gas prices isa foto kata gaso inflation is not likely to roll over and begin to come down for several more months. Michael Gapin, chief US economist at Barclays, told Bloomberg. This sets the stage for where we are now, and we need to see how long this conflict in Ukraine plays out and how disruptive the sanctions regime actually is. The food price index rose 1% month on month, also picking up slightly from January January's 0.9% rise. This was driven in turn by prices for food at home, which rose 1.4% and brought the annual increase in this index up to 8.6%. In a statement on Thursday morning, President Joe Biden pointed to the conflict in Ukraine as a key contributor to the latest jump in prices. You see, dus de may sorry batak fa de price guahi so na oma crisis oma conflict sa gobyerno da penuno dito sa Rusland nga Ukraina. Sabi dat want Rusland na one of the biggie de una na one of the derde kom biggie de ma de tap number 3 inagron tapu sa elifer oli. Sabi to sa de reek aan olie. Sabi dat en may producer en may ook to na de may producer gas gi Europa nga ala de sanan en de ma ready stop a productie dati. Isabi toch man, Amerika pot wel sancties stap de man do next tomorrow. Isa foto de man de helemaal geïsoleerd. De man normaal ku internet, de man normaal ku Netflix, YouTube, Facebook, Instagram. Alasan de man blokkeren in Rusland. McDonald's, Burger King, KFC, ala de man dat moto uit Rusland. De man tapala de shop. Isa foto ala de krosi winkri de merk say sabi Nike, Adidas, ala de man des ala des Rusland in man do next dape moro. En Rusland strip abopala sansa de man kan do. Isa foto en dat nou af den belangrijk sansa de man kan doen af stoppa olieproductie, stoppa gasproductie gua Europa en ala de sana to leide bumbigi trouble tapagoron tapu. Isa bito en one of de sansa de man waarschuw ook to tak blong o kondiri want Oekraïne na one of de country ook to sa e producer voer blong graan. Isa foto sama na nga Rusland. Dus de masori tak brede preso guahi dus alasan o guahi dus daarom ik atagya so tak Amerikang sa fato de consumer de mga say buy sani sa fato de burgers de mga say guawing de mga si presa guahi like since 2022 yan taktak dat be da last tali sa de mga bisi hoge prijzen in winkels toen de may siyem baka en na extra no ome procent gualok tu dus met andere dan like faya bay no de 1 kilo alisi 20 SRD kung tayo go bay 1 kilo alisi to kung yo go bayang 150 SRD of tubarki SRD 1 kilo alisi no mo ye volok to dus amoro yo ang sur Amerika tak ay charen kondong ne lo gwa de scripture fu sori tak na prophecy izabito fu sori tak amoro iwan e play game te ay duen sana word of amoro iwan powerful and na sa atake na date hober izabito
Ja toch. Want ik ging... Komt ik vanaf 3. Sorry dat moro iwan ne play game na sa taki na dati gebeur. En na nunu dan na de prophecy dis eko in vervulling. Atak ja so in a book of Ecclesiastes. Hoofdstuk 12, mo beginnen 1. Atak remember now thy creator in the days of thy youth. Sa fatapi yung remember na moro hiwa kung endi na moro hiwa yulik ng rebus konder na nga ingi. While the evil days come not pede bumbigi problema no brika anete. Nuno de brika an manap chip chide konus tende etef yulik ng rebus konder na nga ingi dry yuli bikong. Isa fato. De wasanin de yung yar foral. Isa fato. Nor the years draw nigh when thou shalt say, I have no pleasure in them. At ang Jaso in verse 3, while the sun or the light or the moon or the stars be not darkened, nor the clouds return after the rain. At ang Jaso era in the nuno verse 3 etak in the thing isa uli Jaso and this nasa oko berin Amerikang. In the day when the keepers of the house shall tremble and the strong men shall bow themselves and the grinders batikan wurokoma de bedrijven is een fatok na ala de sandati and the grinders cease de bedrijf wuroko o stop fusaydi because they are few omdat eko weinig na lefa wuroko stop in Rusland dapi ala de bedrijf sa tapu ala de manad la soroko is een fatok en na watu bedrijf de no sa euroko bigisi de man gwe de man stop por si so ala de sana say hobeur boito Amerika in de kondre ala de sana to hobeur in Amerika no isang fato atagya so and those that look out of the window and the ones say look via aram be darkened sa dat one taki you look via a window view aram for you and you sit akadungro say ding dat ebo dat ebati kan taki gide wang sa luku tagdo upon future want to comes isa fato manuya si walo problema e gebeur walo calamite tapi beda nga di fatak ay mo leri mo guaskoro mo up me to comes mo frigo Amerikan of mo tronga bigi advocati of mo dudisi of mo opo ang bedrijf dat talanga ala de problema say kung ya so yo luko via afensre en yo sitak yo future ko dungro ina no future moro isi atagyaso in verse 4 and the doors shall be shut in the streets sana den toro de wing tree nang ala din tra sani ala sano tapo you see when the sound of the grinding is low de akholoit fudeng wuro ko badrib sap te tatadi opo yete ti tapasra ti walo sanyere wagere kholoit meki may lasani may naksani o se bow di si walo ala de sana to kon low no kholoit ala sano rust of silent one ala sano shut down and he shall rise up at the voice of the bird, and all the daughters of music shall be brought low. Alasan okon low. And dat na sa sinunu di in Rusland, nga de trakonder sa Amerikang sanctioneer. Ala de sanis o try ko in Amerikang. En te try ko in Amerikang tag o de heftig na ayer ko tapo fearing. Ano le? No din na de tukonder dat demanding conflict. Rusland nga Ukraina daluku ayer goron tapu ebige firi boto eklem walo san naman kung boto sabi ko nga laden ja isra na bena tuiwi ka driwi ka no de man wakti o memong walo sot san e hober isabi tak oli pre se gwahi dana Rusland nga Ukraina da fawaka te Amerika ngo de bigi crisis isa fa Amerika sana atifa goron tapu Babylon the Great da fighting o hober tapa goron tapu datwa hongersnood of brikaan. Ome sot siktas walo sot sani people edo weri dus all hello break loose. Aro me kamoro yung matag detensa ikong o deteng leksa noit ete bende tapakron tapo. This na a book of Yesaya. This is the book of Isaiah. This na last one. Hustek 19. Zabit of verse 14. Atagyaso. Isaiah chapter 19 verse 14, the Lord hath mingled a perverse spirit in the midst thereof. Amoro yung mingle yung perverse spirit, met andere woorden in Amerika ta amoro yung ocha so confused ko in Amerika isap ti moxi wan sani nanga wang isap ti moxi wan bungsan nanga
wan bitasani wan sukuru san nga wan bitasan dus te yo drinken to isere fo danga di fatak ay mo drink wan sab ma a moksi nga bita tok dus na alay ede bruya alasan je spiti next nie shuti dat amoro yo wange bodul taka moksi wan omgekeerde spirit in a mindriving arki and they have caused Egypt to Egypt is net takabra a eerste Egypte ay takabra Amerikan wan Amerikan tide di na spiritual Egypte spiritual Babylon spiritual Sodom and Gomorrah is that bito and they have caused Egypt to err arki in every work thereof isap dus ala business na nga alasan sa Amerika wan do in de komende tijden sa ekong Amerikan no alasan of the mau misluk arki as a drunken man staggered in his vomit precies like no drungu man e bruya in e igi brak arki atagyaso verse 15 neither shall there be any work for Egypt ook to no woroko no degi Egypt met andro degi Amerikan yes na prophecy na in this way leiden tot daarom de people hebben gevierd en prijzen dat heavy in Amerikan only praise na dus te ala de san te de man te de people no ma horen moro te de mo sik batak ay asane pers de people dat de mo kon nga digital system fu you te kasan na inyo ano isap sang isabito which the head or tail prince or Rosh may do isabito arkijaso atagjaso in the day that in that day shall Egypt Amerikan be like unto women lo de Amerikan de like one vrouw you see and it shall be afraid and fear because of the shaking of the hand of the Lord of hosts which is shaken over it dus dat wat na moro hiwang char de calamity to ko in Amerikan isabi tok en ala de calamity to fu Amerikan om meka her konon tapu fear uitdrukking isabi tok dus Amerika na make ay lekay make sani isabito amuro hiwan tak o seke anu abra Amerikan Egypt misa dat de bon cha confusori tak de ting da sane kong a destruction e kong moeilijke tijden e kong people ne nuno de nas chip people le firing maar do firing bom fasi en a enigste fasi van je kan de bescherm en ik kan nyang in de dagen van hongersnood na de dagen van problemen natak im desi amoro hiwang isabi taw im ap yahaw bahasham yahaw siya na you see im ap faith hope and im aba wisdom na nga knowledge this o de stability isa fatakawan nagi fall praise honor and glory to abnawo yahaw bahasham siya ragako das shalom